Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every week by myself and usually Mariama Sane or Aissatou Cissé. But today I'm here with two guests who can both speak Mandinka very well. And because we do not want to further crowd the studio, we are going to be alone today. We are going to talk about a very important topic, which is sickle cell anemia or sickle cell disease. And I have two guests here to talk to us about it, because apparently on the 19th of this month is World Sickle Cell Day. And starting with ladies, on my left, I have Abi Jaju, who is the Assistant Secretary General from the Gambia Sickle Cell Association. And on my right, I have a colleague of mine, a very dear colleague of mine, Dr. Lamin Makalo, who is a specialist in pediatrics, working at the Edward Francis Small Teaching Hospital. So I'm really very delighted to have both of them here, and I'm sure we'll have very fruitful discussion about sickle cell disease today. But before we go to the discussions, as usual, we are still in COVID, and COVID has not disappeared yet. We're lucky. I have heard that the numbers are going down, but we should not rest our oars. We should still try to do the three things that we have always told people to do, so that we don't get a second wave or a third wave of COVID in the Gambia, which can be very serious. And those three things are very simple. They are, number one, to avoid crowds, which we are trying to do in everything that we do. But if it is not possible to avoid being with people, especially in an enclosed environment, then you wear mask, just as you have seen all of us wearing masks in the studio. And also to remember to wash our hands very frequently with water and soap, which is the best. But if you are in a situation like here, where there is no water and soap, and you're going to touch surfaces, these small bottles are available everywhere of hand sanitizer, and you can always get them around you. I always carry one along wherever I am going, so that if I touch surfaces that other people have touched before, I can wipe my hand before I leave, so that I don't take any viruses with me anywhere else. So these are the three things. We should always remember them. And I will ask or implore on Dr. Makalo, once I say it in Wolof, to also say it in Mandinka, so that we can reach all our listeners before we go to the main topic of today. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV si seen programme Health Link bi nga xam ne man ak Mariama Sané ñoo leen ko di indil fii nii ci semaine bu nekk, di ñu si doon dimbali tam ku ñëw wax Aissatou Cissé. waaye tey suma ñaari gan yëpp dégg nañ Mandinka bu baax, ñu ngi dinañ ko mën a lappatoo ñoom ci seen boppa lu ñoo waxtaan, te bëgguñ a feesal fii ñu bëri, moo tax ñoom ñaar rek lañ fi am tey ak man, ñu mun a waxtaan ak yéen ci benn topic bu ama am importance, boo xam ne mbiri feebar la bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee sickle cell anemia. Ci olof nag foguma ne amal nañ ko tur, waaye man xam naa ne ñu bëri ñuñ daan wax ne dañ xiiboon, xale boo xam ne dafa juddu xiiboon di faral di feebar, xëj na yooyu noonu ci la dee bokka. waaye feebar la boo xam ne docteur Lamin Makalo dinañu ci gën a mun a wax lu bëri, parce que moom ci façon yi feebar yooyu noonu la dee liggéey, ci xale yi la dee liggéey, te feebar bii nii ci xale yaa la dee commencé. waaye balaa ñu cee dugga rek ñu fàttali leen ne feebar bii ñuy wax Covid ba tey mu ngi fii nii, demagut, jóge waagut Gambie, jóge waagut ci àdduna si, te suñ defut lu ñu war a def rek mun nañoo indil yeneen problème yoo xam ne bugguñ ko. te naka lañ war a def pour fànqa suñ boppa, mooy lu ñu leen daan wax rek, ñetti mbir yooyu nga xam ne ñu ngi ko dee wax, mooy benn, nañ di moytu mbooloo. su nekkee nag dem nañ ba nga xam ne bàyyi foos ñu nekk ci mbooloo, comme tey waxtaan bi nga xam ne ñu ngi ko waxtaan, nga xam ne man kenn rek mënuma koo waxtaan, dama fi am ay gan yoo xam ne dinañ ma dimbale ci waxtaan bi, ñu nekk fi de, waaye ñun ñëpp ñu sol masque, nga xam ne man su nekkee maa ngi am feebar bi duma ko jox docteur,
du ma ko jox abi su amee feebar bi du ma ko jox docteur tamit su amee feebar bi du ma ko jox su nekkee ñëpp def nañ noonu kon dinañ fànqa suñ boppa ñetteel bi mooy ñuy faral di raxas suñ loxo suñ amut nag ndox ak saabu bi nga xam ne moo gën am na ay butéel yoo xam ne ñu ngi ko jaay fu nekk léegi nii mun nga koo def sa poos foo toll rek su nekkee laal nga loo xam ne keneen mënul na koo laal comme bunti moto wala leneen loo xam ne laal nga ko rek nga raxas sa loxo wala nit forcé na la sax nuyu la jox la loxo nga jox ko loxo waaye nga raxas sa loxo di nga gis ne doo jëlee ci moom jàngoro moom tamit xëy na du jëlee si moom yow jàngoro su nekkee yaa ngi raxas sa loxo lu bëri foog naa ñette mbir yi nii rek la dinaa wax nag docteur Makalo mu dimbale ñu faram-fàcceel ñu loolu noonu ci Mandinka suñ ci jógee nag ñu door a nag dugg ci suñ programme bi nga xam ne moom lañ dee duggee docteur Makalo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Dia abaraka bake pour kan invite nyambi jan kana ka diamu ja so ka men faala jan wala mu ko bi natale pour ka diamali courant men ka fa ko sickle cell disease bo ko men a faala nyame lokun e ka programme mo sudunu jande attending Mariama Sane to lol ka sudunu jang ba bi wal manna was another ndesoto jang aning abi pour ñu kamal bulañu kana dete sa yen lafta men fulan sa fono wa lafta pour kala hakilo blende men wala ñu ko hansa be tembo men to ten e ka ho courant me covid-19 hansa abe gambe yande wala kondanda ka jako kesol membe keren gambe abe tlakande ba tawo nyanya o manya natinda kuma ko mol nganta famma ko la kol men na pour que fan tanka yewol kol yewol tuje abo ko na wala mi ko ika try ka maksodum e dawda ani mol ko jafa nyola ni ka kal sutia nyola anu ning ka try fanan ko ke buloku wata wat so ko tawo men na ye bulodum mo buloko no wala yedula ma me yalan ko mol bulol kama jela ko men ko taxil bundal den mol bloka ma menna isa tra ye bloku ni nga document ko safno bekala ko mi nga kolata dani si fankanta kuma akany mem foten si fankanta wala isa je kana wata wati nakalta ni bulo ma da fenna rek si bloku ya ye bulo fidala senia si fantankande wala ngo kada rek bagala ko pour ye kura on soro abe talala bagel so kuma ngo na foto nyamba already kala topic go men foja wala mu je sickle cell disease and sickle cell disease fende me alon ko akadi non batandi bake ke alfa fana me alon go be yolle yewulu ake batandi bake kadina jama be je nyenta la karanto kata do karanto den ka sasa wato wati so kuma ko sina dum o kacanyum fana kono ni ko batala. Thank you very much, Dr. Makalo. That was very clear. So again, I'll start with the lady. Abi, you are very welcome to the studio today. And we are very happy for you to come and tell us about your association and the activities of the association. So what is the Sickle Cell Association of the Gambia? When was it formed? What is your membership like? And what are the activities that you do? So in brief, if you can tell us a little bit about the association. Okay, assalamu alaikum. Good evening to everyone. It is indeed a pleasure to be here today with you guys. I'm really happy to be here. I'm here representing Gambia Sickle Cell Association. Our main purpose is to help people and also to learn from them exactly. And you know, in this generation that we are, or like I can say in Gambia, not everyone knows what sickle cell really is. When you started saying, even if you mention the word sickle cell, people will started saying, what does that mean? So we are here to help and to educate people about sickle cell. Yeah. And the association was formed 2006. It was formed by 2 university students, Mr. Andrew and Jeme. So far so good. We are trying to open our office maybe after this on the 19th, the World Sickle Cell Day. So
Baze. Thank you very much. If you can say that what you have just said in Mandinka, then I can try to say it in Wolof. Assalamu alaikum badim misir mol balbe kontana yin sudala. Ntenata jande bi puruka sickle cell Gambia Sickle Cell Association represent parce que ntele la assistant secretary general nyenti. So ndola loka ho minti sickle cell Gambia jang puruka na ka mol kala mutandi sickle cell la ani ka mol makoy parce que soto bulol man kanyang anu association du yala bukatano fenko koma abukatano kodo koma mobe dum bulo man kanyang. So in case ni atara mo sotota ni alon ko ay problem mo soto alafta borola ama soto no we are there to help. So wala tina ntol na lo xam mu walde. Thank you very much jërëgeen jëf Abi Jaaju moom lu mu wax mooy ne mu ngi ci mbootaay mi nga xam ne ñu ngi ko ooyee Gambia Sickle Cell Association moom mooy seen assistant secretary general mu ne lu tax nag association bi nii jóg mooy pour jéem a xamal nit yi lan mooy sickle cell parce que am na ñu bëri ñoo xam ne soo leen ne sickle cell duñ xam sax luñ laa njëkk a laajte mooy lan mooy sickle cell mu nekk feebar boo xam ne bëri na fii Gambia am na fii nii Gambia moo tax ñoom seen mbootaay mi jóg pour wanale nit yi lan mooy sickle cell disease ba pare am na ñoo xam ne dañ dee di am feebar bi seen loxo du dee jot pour ñu dimbale seen boppa ñoom mbootaay mi tamit dañ dee jéem a ut matuwaay yoo xam ne dinañ dimbale ñii nga xam ne ñoom ñoo am feebari sickle cell pour ñu mun leen a toppatoo mun leen a faj moom mu ne lii nii moo tax mbootaay sickle cell association bii nii Gambia Sickle Cell Association jóg te ñoom nag ñu ngi am benn celebration boo xam ne ñu ngi ko def mooy World Sickle Cell Day nga xam ne boobu mu ngi nekk 2019 si kanam tuuti dinaa ko laaj yan lan la ñoo def ci bés bi lan la nit yi mun a def pour dimbale leen ci bés bi pour ñu seet naka la ñoo defee loolu waaye balaa ñoo dugg ci loolu noonu dinañ dem nag ci specialist bi Dr. Makalo pour ñu wax ñu tuuti about sickle cell disease. Dr. Makalo, Abi has just said now that many people, if you tell them sickle cell, they just don't understand what is sickle cell. If you say somebody has sickle cell disease, they don't know what it is. There are lots of those who know it, but there are lots of myths about it. Some people say a sickle cell disease patient will not live long. There are so many things that people talk about, and maybe in simple terms we want to make people understand it. And also get rid of some of these myths that are going on. It's a very common disease. I understand that in the world there are up to 14 million people living with sickle cell. There are over 100 million deaths every year. In 2015, more than 117,000 people died of sickle cell. So it's a serious disease. So what I want you to do is to help us understand what is this disease? What is sickle cell disease? Who does it affect? What does it do, and so forth? Thank you very much, Dr. Jah, for that important question. I think sickle cell disease is the neglected disease in the tropics, and for that being the case, we have a lot of myths about it. People really don't understand when they say what sickle cell disease is. When you look at sickle cell disease, it's an inherited disease of hemoglobin. Here, let us look at two keywords in this. When you say inherited and then hemoglobin, I think we need to break these two. When you say a disease is inherited, which means one can get it from your parents. And hemoglobin is a protein that carries oxygen inside the blood, and this hemoglobin you can find it on the red cell. So without a good red cell, you would see that this hemoglobin will not be able to carry oxygen. And when you look at it also, the hemoglobin also have to be a good hemoglobin so that it will be soluble inside the blood, and it will then that if it is not soluble, what is going to happen? It is going to form gels, and those gels they can easily destroy the red cell. You see what will happen?
the moon red cell should supposed to be a moon shape, something like the 14-day moon. No, but like if these gels are attached to the red cell, you can see they will easily break the red cell, and the red cell will become something like a crescent, or what do you call sickle? Sickle, yeah, that is it. So do you know? Sorry, just maybe because I don't know. Yeah. Do you know the name of sickle in Mandinka? Yeah, sickle means worto. Worto. Okay. In Wolof, I don't know it. Do you also know in Wolof? I know the instrument. I know what people do to cut grass. It's like a curved thing like that. So it's in Mandinka. It's worto. I will have to find out in Wolof. So I don't know in Wolof what it is. But yes, go on. Yeah. So we go on worto, and like what will happen is that, like when the red cell is trying to flow through the blood cells, they will easily clog. Okay. They become very sticky, and they can easily clog and block the blood vessels. So once that happens, oxygen will not be able to be transported to the tissues. Okay. So that will bring about all this pain, other organ damages. We'll go to the same symptoms. I just wanted people to know in general, and you've made it very clear. So if you can talk to our Mandinka speakers, you can explain the same thing that you've explained in English. Coming from Mandinka, wala mnyindu ko. Ba Dr. Funga Foja ko, mol mang sickle cell imal alo munam sickle cell. Ni angin nka jama baje ka confuse. So kula me alonko, fenna me alonko. Ntulen jang mol me dakala kuto bako nyama. So watinda akata fenti me alonko dia mosi atala kuto bak mol ko mol me be fa ka sia bak ande dul be ye me alonko man ka tonyate. So dia mo sickle cell disease wala mi ndiko ko rangla me alonko mo kata ila alpha labul kuma ila wulula akata ikata wala bulo kon ni kuma dingo be kono yelol men ka nyami aka yelol men ka nyam ko ba bala ka ta fa bala ba yelo ko kuran nyin ka tawol. So aka da munake wala mi ndigo te ngi das bodo ngi data la jeje jado ko me alon ko wala ka fonyomi ke ni jala wala ka ata aka samba balo dulaltu ba yelo ko o subo nyin abukana ke fendi me alon ko abidata natata kera yela dungul bala ka tra yela dungul ke tinya junale. So yela dungul yumbe alan niaji be yela yumbe alan ka betata aginda kala ko karotul tan nano aka nyaben aka ka wala nyama wala sep ka wala nyama bari ibayle ko me alan ko man betia aka kala ko mo karotul folo aka ka nyaben wala wato do beje sam do ko worto aka bulu ko worto. So worto nyin ning atara kuma ko yela sile meson lo kono akara munake abuka tambino na tambino so akara nyo mutale dia nyo mutaten e kaje ko yela silo ni ka suki. So bagala ko bayja ga tika ni jiyo men katen fo nyo men ka dunga ava oxygen o buka tambino yadal so ka tuna sang balola jatol blal beji ka tinya ani balola blal ki ka dimi ya so on ko la fo no doctor Thank you very much. I think that is really very clear. I have just been prompted that the name of the sickle in Wolof. Yes, so I will say it. So mbokk yi Dr. Makalo wax nañu leer a leer ci mbiri sickle cell feebar bii ni ñuy ooyee sickle cell nga xam ne ci xale yaa la dee dooree ñuy gis ay mandargaam dinañ dugal léegi ci kanam ci mandarga yi waaye lu mu wax mooy ne sickle cell ñaari mbir la ci bugg a waxtaan pour mu faram-fàcce ko mooy ne sickle cell feebar la boo xam ne nit daf ko dee jëlee ci ay waay juram ci waay juram la feebar bi dee di jógee mu donnee ko ci moom su ko donnee si moom nag lu ñoo ooyee hémoglobine bi mooy am na mbir moo xam ne façon lu ñoo ooyee protéine la waaye si deret bi la dee nekka loo xam ne moo dee di war a jël ngelaw gi nga xam ne moom ngay nokki ñi ko ooyee oxygène di ko yóbbu ci place yi nga xam ne foofu la moo amee njëriñ loolu ci biir deret bi moom loolu mooy liggéeyam waaye boobu noonu moom moo am problème bi boobu nag su amee problème bi doomi deret yi
nga xam ne soo ko seetee ci biir microscope si nga seet ko ba nga ko magal ba nga ko gis daf dee mel ni weer bu fees mooy weer bi nga xam ne am na fukki fan ak ñeneent noonu la war a mel waaye su nekkee ne yaa ngi am feebar bii nag yenn ci demeekaayu deret yi daf dee di am mel ni sarta lu ñu ooyee sarta mooy moom lañ dee dokee ñax di ko ngubalee ñax waaw so ñu ne loolu noonu lu ñu ooyee sarta la sarta bii nii nag su nekkee dem na ba mel noonu da nga gis ne moom dafa xaw a mel ni lu def nii ni suma baaroom bi naka la def nii su nekkee ne nag melut ni weer bi naka la mel nga xam ne mu ngee dem si demee kaay deret bi naka la war a demee lu dee xew mooy yéen dañ dee téye wante nga gis ne dem red cell yooyu noonu ñuy wax ne léegi nii mu ngi mel ni sarta dafa téewante su téewantee nag du dem naka la war a demee si demeekaay deret bi mu waral ay taa yoo xam ne deret bi dafa taa ci ay place yoo xam ne du mun a jógee foofu noonu dem feneen mu ne nag mandarga yu bëri yi nga xam ne mu ngi dal ki nga xam ne dafa feebar yooyu noonu moo ko dee di waral mooy deret bi nga xam ne nekkul naka la war a mel nga xam ne dañ ko dee di donnee ci papa bi ak ci yaay bi léegi ma bugg a ñëw laaj ko yeneen laajte Dr. Makalow that is really very clear and I think our listeners will appreciate that piece of knowledge but what I want to know is you said it is inherited you get it from your parents is it that those parents that you're getting it from they must be sick from this problem they must have sickle cell anemia before you can get it from them or they can be apparently healthy and then you can get it from them because I think this is very important for our listeners to know. Yes, I think this is very, very important because most of the time what will happen, two people will get married when they don't even know that they have the disease. They are carrying the gene. Exactly. They don't have the disease, but they're carrying the gene. Get it? So you will see that they will not be sick. They will be carrying their normal life with no problem. Get it? So what will happen? When they get married to each other, unknowingly, we see that they will come to have somebody who has sickle cell disease, just like a carrier and a carrier. And a carrier and a carrier, they have a 25% chance of getting a child who is going to be a sickle cell disease. Get it? So you can see when they are all full blown, the sickle cell disease, all their children will have it. Get it? Okay. So I think that's the case. So that's why it's always important before you marry, you go to the hospital and know your genotype. Exactly. Then you can prevent your children. We will get a little bit in more details in that because I really do want to get into detail because that is what is important. One does not it does not mean that one has to be sick to know that he or she is carrying the disease here. Exactly. So some people can be healthy and they they can carry be healthy the disease. people. Yeah. But all of them, they must carry the gene. They will know about their status when their child started manifesting symptoms. Yes. And they're going to maybe HB electrophoresis is done for them, and then end up knowing that it is actually they are having the threat. So if I understand well what you're saying, what you're saying is that the two parents have to be carriers of the disease. They may not be suffering from the disease, but they are carrying part of the disease. So some of the children, each child takes one gene from the father, one gene from the mother. So they come from the full-blown sickle cell disease. Good. So the children who have carried the good gene from the father and the bad gene from the mother will not be sick also. They will be fine. So they will be seen. That's what they call sickle cell trait. So they won't be sick. It's only when they carry. When they are so if the unlucky child, carries the bad gene from the mother and the bad gene from the father together, then that is the time, and that is why you're saying it is 25% of people who have it. Yes. So it will be good to talk to our Mandinka speakers first. Then I can speak to our Wolof speakers. Just tell them that piece of information. From where along for sickle cell bela for eba sasala for kuma through alafad nyam wala along ko sickle cell bela for ebe sasala ndala bang for ina along ko sickle cell bela hani molba je me along ko kende ata ton fe menkele men fen fon kala mu de fambulo e nyoji e lafta nyola e fututo ito balo na wat ko sickle cell bela ito na data je ko men ko dinni wala sasa nyin ita la lopita noto
yaje ko dinne wonye sickle cell soto ta mo kalan ko etul fongoye sickle cell soto yala kono le ba comme sickle amantre torakan amantre fenga ka wela normal life ke ka yare so bayla ko ngam men fota wala ngindi ko nim faye sickle cell soto ba fo ne sickle cell soto kuma abe yala kono aman fendi dinne wonyi memba wulula ni ngata ko so kono mata dinne ba wulula o dinne wonyi comme kemo keme mo ne lul o chance be gele pour dinne wonyi sickle cell disease soto yeah. So ko ada komen ko fa sickle cell bo fala already ana be ba fanana komen ko be yo soto say komen to yelo be mo donati fa yelo ko dingo memba wulula 100% chance lem fra sickle cell disease soto ko mo la understand on nyam so ko men fo wala nda kumata bagel pour ni gamala ko janni ka futu ita loptano to ye test ya jibe itla genotype mo munati ko mo ite yelo ko da munebe je pour ni gamala ko ni ada ko be ite asoto ini mo kana futu me alan ko fune asoto ko narro futu rek chance be jele pour aller dino soto me alan ko abe sickle cell disease soto so bon ga ko la ñi nga dem pour ay sene. Thank you. Right. Thank you very much Dr. Makalu, very clear once again. ñu ngi ko gërëm bu baax a baax lu ma ko laaj mooy ndax mu ne léegi nii lii dañ ko dee di jëlee ci suñ waajur yi lañ ko doonee ma ne ko nag ndax léegi nii waajur yooyu noonu di jur doom bii nii nga xam ne dafa am sickle cell ndax ñoom dañ am pour am feebar ñoom ci seen boppa balaa ñoo am doom bu feebar mu ne déedéet demeewut noonu mu ne sickle cell nu mu demee mooy ne nit ki mun naa am lu ñu ooyee trait mooy nit ki mun naa am feebar bi mu ngi nëbbu ci biir yaramam moom amut ñaar yi nga xam ne mooy waral feebar bi génna so mu ngi nëbbu ci biir yaramam jabar ji tamit mu ngi am feebar bi waaye mu ngi nëbbu ci biir yaramam so léegi ñoom ñaar nag suñ sëyee mu ne chance bi pour doom bi am sickle cell disease mooy téeméer bu nekka wala su nekkee ne am nga ñeneenti doom yu nekka kenn ki dina am feebar bi mooy ne soo leen amee ñeneenti doom kenn ki dina am feebar lii nag moom xayma rek la yéenay da ngaa ñàkk a chance lool nga am ñaari doom ñetti doom ñoom ñëpp ñu am feebar bi yéen yi nga am chance lool nga am ñeneenti doom juróomi doom kenn du am feebar bi waaye nag lu ñu ko dee xaymaa mooy ne soo nekkee ne ñaar am nañ ku nekk mu ngi nuba feebar bi ci moom suñ amee ay doom ñeneent yu nekk kenn ki dina am feebar bi si ñoom mu ne nag su nekkee ne nag ñaar ñii di sëy ñoom ñaar yëpp ñu ngi am feebar bi jëkkër ji mu ngi am sickle cell jabar ji mu ngi am sickle cell ñoom ñaar ñu sëy ñoom seen doom yi yëpp dañoo am feebar bii ni nga xam ne moom la ñoo amee moom la ñoo ooyee sickle cell so moo tax moom mu ne loolu nag dama ne ko dinaa ci dugal lii te waaye dinañ ci dugaati waaye mu ne looloo waral dañ dee di wax nit yi ne balaa ngeen naa sëy yéen ñaar yëpp kenn dara jotu ko de waaye balaa ngeen naa sëy munoon naa baax ne ngeen dem ci lopitaan ñu seet seen deret seet ndax yow yaa ngi ko am sa jabar nga ko am ngeen seetaati mbir mi seet ne léegi gannaaw ñun ñaar yëpp ñu ngi am feebar bi te mun nañu indi doom boo xam ne mu ngi am feebar mii nii naka la ñuy def ngeen mun a seet seen boppa mu ne loolu noonu lu ama am solo la Dr. Makalu, I think that is quite important. Before I go to, I know Abi, I'm sorry I've not forgotten you. I just wanted to make clear the disease first, then we can come back to your association and talk about the association. Yeah. Yes. Can I add something? Yes, go ahead. You know, sickle cell is an English word. Okay, in Mandinka, I think some people said kulkona dimo. I guess if you tell them kulkona dimo, they will understand what it is. Okay. Than saying sickle cell. They will not know what is it. Thank you. In Wolof, do you know what we call it? Foog naa ne moom la ñu ooyee xiboon waaye mooy kulu dimo mooy feebari yax. mooy feebari métiti yax. ok am na ku ma wax ne dina nekk nopp mooy feebar boo xam ne xale bi moom si la ñoo dugga si léegi nii. That is what we are going to come into now, Dr. Makalu. Maybe when you go into the symptoms and the presentations at different ages, then maybe people will understand what the disease we are talking about, because people understand symptoms rather than understanding the name of a disease. So this is the point in which I would like you to speak about what are the presentations in different age groups of people. What are the things that the child can come with, then you suspect that there could be sickle cell disease in this child? Okay, thank you very much. I think that's also very, very important, because as you can see, what happens when the child is born, they are born with hemoglobin called fetal hemoglobin. That is normal. But as they are growing, at 3 to 6 months, they will change that hemoglobin
and to adult hemoglobin. So that's when you can see symptoms will start to begin. Get it? Will start to come in. Then what will happen? You see that the child will have swollen hands, sometimes the foot, and it will be very, very painful. So that's when most people will go to the hospital to seek for treatment. You see. So besides that, what will happen? They will also have what they call anemia, frequent anemias all the time. They will go to the hospital just because maybe the child is very, very pale. Get it? And sometimes what will happen, you can see the eyes will be very yellow because these red cells, which they are easily broken. The red cell, when you look at the normal lifespan of a red cell, it's something like 120. But for a sickle cell disease, it will be something like 10 to 60 days. Sometimes 20 days. It just varies. Get it? So you can see that frequent breaking down of the red cells. And then what will happen? You will see that they will have a pigment. That pigment, it can be deposited in the what they call mucosa, eyes. Get it? So they will make it yellow. Get it? So at times, sometimes you can see even the abdomen will be, because of the engagement of this blood, because of this the spleen. The spleen is just around here. You can see the blood will be, pulled there. And that's called engagement, and it will just enlarge. Get it? And that one also can cause some type of anemia. And the most serious, what they call sometimes this painful, painful crisis. You can see the bones will be painful. That's why I don't want to take that, Kulkonadimo. Because when you look at Kulkonadimo, many things can cause it. You get it? So I don't want people to think that if they have bone pain, maybe it's just sickle cell disease. Many other things can cause it. Get it? So, but this is another hallmark of sickle cell disease. And it is the most frequent, symptom. You get it? Pain, painful bones, and all. And sometimes you can see what will happen. They even have ulcers on the leg. You get it? Just because of the microcirculation, when the micro blood vessels are blocked. So they have, and sometimes even the, what they call this priapism, that means the penile erection, the sustained penile erection. We see all those things coming in. And sometimes they even have problems with their sight, low vision, just because of the blood vessels are blocked. You get it? All those things will come. And sometimes what will happen, the worst case scenario, children can develop stroke as early as 2 years. So this is a serious thing. Like if somebody develops stroke as early as 2 years, so what do you think that person's life is going to be? Get it? So these are the things. So all these things, I think they are very, very important for people to know about them. Get it? So if you can break it down there, I'm sure we will go later to the adult life, to women, how it affects them, and so forth. But maybe if you can just again translate what you have said, summarize it in Mandinka before we do that in Wolof. So Dr. Kobe Nyiningata, wala munyindiko, sickle cell taman serol munalti akana nyadile. So ne ajibi dinde wonyi nawa wulula adin dena na yalo ka wulu yala dingula no wala ka wulu. But nada da fasa karsaba kada kar worsto o yala dingni ka falene e ka kebal la yala dingni. So kebal la yala dingni problème o bola bala. Ko ni protein men foten hemoglobin wala ka problème o soto. Baye ni dingula da fa karsaba soto fa kada kar woro baye mun dakata abulo le flo ka yimi folo wala yiti folo. So jama je wala ke si laptano to after ina lon ko ina bel. So no wala je saja fana kulo fana kadimi. Yaget kulo di mojing jama baje ko mol badde ba ko na mbira yare. So waro do baje say yelo ka manki mun da kama because of yelo nying me alon ko a ngata ta fo kar saba tuma til keme til muam baye ko waro do be til tang wala kara til ta woro nyom ina batam wala say ay tinya. So baye ko no tinya kada wala ka ina yelo manko ke anna o fon na bo tinya ro fon kala baye jil ko bondi jome alon ko akata nyadal dal bala anin bala fate bala ya baya ga man nyadal si jambe kere yede asi yelo fayta wara do be si jambe kere fam ayel and wara do fon beji ga men spleen akata jamma fam la bayla ko yelo ñu kata la fudiji yeyel a fudida fon kadna yela ma gog ane nu yelo mankita ji wara do fon stake ba men sok o be ke keno jele bayla ko defon la
balo ni ngeta tamana nyama buka tamana nyama ande waro do baji isaje funan ko wato bara mo fon se findi la jam kala kulol to ten because of yelo nyinda futana je ma ba ko futano je kanyi da futana je nyama stala kulo ande waro baji ko nim kewlamu akke anyi haja slo ay bambam so abuka ajindi no afaye so yayal ande waro do funan baji isaje funan ko dindol me yalan ko sanji fula isi fendi wala gamina stroke wala bu ndu gelo nyin islol nyin asukita kuma ila bilen ko da asukita so baylo ka stroke di wala saja bolo la faj yagel so baylo ko sai ni dindi ko yo soto sanji fula o man na balu be kala nyaadi la sai ngoji wala na ko nyin asiros de bak pour nyin gamala ko moli attention ko ye wan fenne mi alan ko ne gambe ja mo ma bal afrika ba mol malong ba mol malong. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Makalo. Again, very important aspect of it, which is the how they present. Mbokk yi lu ma laajte Dr. Makalo mooy gannaaw feebar la boo xam ne mu ngi fii nii am na ñu bëri xamuñ ko pour ñu xam ko lan mooy mandarga yi mu wax ñu lan mooy mandarga yi mu ne nag xale su juddoo daf dee judduwaale ak deret bi nga xam ne dereti xale la dereti neene lañ ko dee di ooyee moom bokkut ak ku mag deret bi naka la dee mel su demee nag ba am ñetti weer dee dem juróom benni weer si la commencé nag deret boobu noonu nekka deret boo xam ne moo mel ni dereti mag su commencé mel ni nag dereti mag si la problème bi dee commencé moo tax xale bi su juddoo bees xëy na dara du ko jot mu normal mu ngeen nampalu moo def yi mu ngeen dem su demee nag ba commencé am juróom benni weer ak yooyu lu njëkka li nga xam ne ñu bëri noonu lañ dee di ñëwee mooy na nga gis tànka yi di néewi loxo yi di néewi loxo yi moo dee gën a néewi nag su loxo yi néewee métti lool xale bi di jooy fu mu munti toll loolu ñu ci ëppa yëpp loolu moo leen dee yóbbu lopitaan suñ demee lopitaan nag ñu door koo seet xam ne xale bii nii mu ngi am feebar bii nii nga xam ne moom la ñoo ooyee sickle cell mu ne gannaaw loolu noonu beneen mbir moo xam ne bëri na ñi nga xam ne dañ am sickle dañ ko dee am mooy métiti yax yi nii ñuy wax nii nga xam ne xale bi ci métit la moo nekk si métit la moo dëkka di jooy yax yi yëpp di métti loolu tamit daf bokk na si li nga xam ne daf leen di yóbbu lopitaan suñ leen seetee xam ne ñu ngi am feebar bii nii mu ne beneen mbir mu dee di xew mooy ne deret bi daf dee di change every time deret bu ñoo am nekkul ne deret bu ma amee bu ma nekkee barki démba moom laa am tey deret bi dafa am deret yoo xam ne dañoo dee yeneen deret ñëw te deret bi benn péri deret bu nekk daf dee di jël téeméeri fan ak ñaar fukka mooy boori ñetti weer rek balaa moo change moom mu dee beneen ñëw waaye nag ñi nga xam ne dañu am sickle cell deret bi daf dee teel a dee nga xam ne deret yu bëri ñooy yàqoondoor suñu yaaxoon nag mu am lu nete loo xam ne mu ngi ci biir deret bi moo tax nga gis seen bët yi di nete xale yooyu noonu yenn yi dañuy am bët bu nete mu ne am na nag ñoo xam ne tam ay gaañu moo leen di indil ci seen tànka yi parce que deret bi nu mu war a jaaree si tànka bi jaareewut noonu mu ne am na ñoo xam ne tamit lu méttee dégg la mooy ne lu ñoo wax stroke nga xam ne yàgg nañ di ko waxtaanee fii nga xam ne mag yi la da dee dal ñu am juróom benn fukki at yenn yi léegi nag mu ngi gën a dal ay xale nga xam ne high blood pressure wala yeneen feebar moo leen ko dee waral ñu toog rek benn boor bi demee yëpp dee parce que dafa am lu taxawal deret bi ci yuur bi mu ne loolu nag daf dee mën a am si ñoo xam ne ci feebar bi lañ am su ñoo am sax ñaari at li nga xam ne mu ngi war a dal kuy am juróom benn fukki at mu dal koo xam ne mu ngi am ñaari at mu ne loolu noonu nag kon loolu noonu suñ ko gisee war nañoo bàyyi xel feebar bii nii am na ñeneen ñoo xam ne tamit dañoo am mandarga boo xam ne mooy seen góor yaa bi dafaa jóg mu bañ a wàcca ci xale bu ndaw boo xam ne affaire saa ngi jóg di métti nag lool bañ a wàcca suñ ci digaawta def dara nag moom góor yaayam yëpp dafaa jeex si loolu noonu su demee ba ci kanam du mën a tee am góor yaayam yii mooy mandarga yi nga xam ne docteur Makalo wax na ko programme bi nag moom guddut noonu every time when we come to this program once we start speaking we realize time is going. Time goes 1 hour seems to be a lot but it's not much when we are trying to explain this time, so we are going to run out of time. But what I want to do is we will go to the prognosis and the possibilities of treatment before we come to Abby, and then we are going to open the lines because this is an opportunity to have a specialist like you here to talk about this disease, an opportunity to open the line so that people can ask the questions that they have to ask. So in just about a minute or so, if you can just talk about the prognosis, because there's a lot of myth in the prognosis that you know, I know that some people do die of sickle cell very early, but I know
know that there are some people who live for a long time. So what is the prognosis, and what are the things that one can do when you have sickle cell to ameliorate this situation, so that you don't have complications that can cause harm? Okay, thank you very much. I think the prognosis is good, like if you institute a very good care. But if there is no good care, this is it. I can see a lady in Nigeria, as old as 98 years. 98 with sickle cell. Wow. Sickle cell disease. Wow. But when you look at her story, it's extreme care. Because from our story, I learned that when it rains, it will never go out. And doctors are her best friends. Whatever they advise her, that's what she does. Fantastic. Yes. That is it. So this comes to what we call comprehensive care. In countries where we have this comprehensive sickle cell care, prognosis is always very good there. People can live, up to 68, up to 98, just like a normal person. Yeah. But where countries where the care is not good, the maximum they can live something like 48 years. Get it? And this is what is happening in our Africas. Get it? So what they say comprehensive care, I mean, people need to be aware of this disease, and people need to be given the opportunity to test themselves, so that before they would get married. And when you have a baby who is born and is having a sickle cell disease, that baby start receiving care from that time. Yeah. That it. And this is what Edward Francis Moore Teaching Hospital and the Pediatric Association of the Gambia, and what they call Parents Fighting Against Sickle Cell Disease. This is what we are advocating for. That's why we are seeking help from people, and we are working with people from University of Edinburgh, to establish this care here. Make sure that at least we start something, screening parents, babies, so that we institute that care. And a part of the care also it include, giving them prophylactic medications like anti-malarial, get it, and then folic acid. Yet we try to vaccinate them, and then advise them on good diet, avoiding extreme temperatures like cold and hot temperatures, and then and then drinking a lot of water. Drinking a lot of waters and avoid extreme exercise. Like if they are going to do that, that means they have to take a lot much of water, and they maybe report to the hospital, for the follow-ups. They should not miss their follow-ups, so that they can be regularly checked. These are some of the things that we advise them to do. Thank you very much, Dr. Makalo. Again, it's a pleasure having you here, because you're really hitting the nail on the head. But if you can just summarize that in a very short way in Mandinka, so that we have time for the callers, because immediately after this we're going to get the callers while I talk to Abi about some Dr. Kamen Foten, comment you kura comment naya soto asimunal kelano ela sima ya ning anen ko banko kurango bi affect la nyaadi la anila sima nyim fan sikino nyaadi so dala jaabiro mbente wala mu diko e ela sima ya nyim adi wo depende la ko men ko e kurango nyim ya mara nyaadi aje because Nigeria ngam so do ko fa me alon ko atata fsain ko sangi tan kononto anin se abaluka wa ni ya jibi na bala ala fongola tare ko nyim fola ta fongo tedi nyaame ngani ko me aka tra ko men ko docteur le men fa ya yamar menna akwak ko kan han sanji o naketa atabuka findi band ko so ko mun ni sanji ko da sumaya la kadum an sumaya dum sickle cell disease do amala sumaya la da amala kaddi ban commencer docteur mi yalon ko wala ka jara wala na kala best friend old atata fay atata karanta fa da university ay do kolge ay ko bek so nun ko musa ni ada ko mayiti fa de fan topoto ko ngende fan topoto nyamen ba le ko reference sima no ko mo ko sima nyamen ba ko man la afrika jam ba ay kurawni mallon jara bundala funa mantra mol mako ko ngende mako la nyamen ba le ko wato do beji stage jama beji keni frata sangi tannani anin sey isaje ba so wala sabun ko dolla jara bunda Edward Francis Moore Teaching Hospital sayndel nga katol
commencé le pour ka ko ni docteur la bunda do jega men pediatric association of the Gambia anu kafo do fran soto je mi da ko mu alpha let mi da ko dingo le siku sel soto pour que vous le kafu nyoma ka ko in comprehensive care sa je ngo soto dindewole momo yalan ko abe a wuluta anin siku sel disi bayla ko biro wado sa amara mutano nga jibi be jarro commencé la nyaali la ngala ko noma fa genni abe fral ala ba kala nyaben ibayla ko man betala jarro adu ñen jibe kayen comprehensive care même fote kuma ko pour mo le akala mo ko courant ñu sototal o kuma ta bagal yara adin no fanan kata say igen da pour mo le yalan ko be futula pour que test ka jibe fo ñu courant be jela fata jiye yar jani ba futula ala ni bayla ko ni ata ko me test di no ñu meba wulula ngente o test ya jibe fo ay courant ñu soto fama soto di bayla ko na courant soto jelam de bayla ko bo registre la nga bura ko noma fo nya message ko ngente jaroro be soto ngente ano jaroro ko no ne jibe wala mo ñindi ko ino watni fayla ko be boro dira mi an ko ba ma ko le pour ay yelo da andi bagala ko be boro fran dira pour ñi ko malako ay courant kesol kala ko social disease fende mi an ko ni ma boro dila ko man ko fende fi saje ko courant kesol so jundale andi wato do fran si ya mari kal jije mata andi ko men ko ñi bala odo ñi faya ñi fana ni skala limite ne ata men di fana ngente ka jije mata aja so ko wala ni wato ba ni yelo man kita fana si yelo ñi sa replace yadel so baylo fana ko Dr. Makalo, I think I'll have to cut you there because we're really running out of time. Okay. I know there's a lot to talk about. I mean, we cannot finish this program in one day. There's a lot to talk about, and I want to give some chance to Abi to say some few things. mbokk yi lu ma ko laaj rek mooy ndax ku am sickle cell rek na wàkkilu rek ne moom daal léegi yàlla jox na ko dunda boo xam ne léegi nii moom dafaa nekk ci dunda boobu noonu rek gaaw a dee am problème yu bëri ndax noonu la mel ndax melut noonu mu ne déedéet melut noonu mu ne moom am na ko xam na kum xam sax koo xam ne ñu ngi wax mbiram nay jire koo xam ne dem na ba am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñetta mooy dunda na dunda bu mut sëkk boo xam ne amul benn problème lu ko waral mooy moom dafa defoon docteur yi ay xaritam lu ko docteur yi wax mu bàyyi lu ko docteur yi wax mu def wax na nag yu bëri yoo xam ne war nañ ko ci mën a dugal waaye dama bëggut time bi yëpp jeex xam naa ne ci biir waxtaan bi dinañ ubbi line nag léegi 5050 xëy nañu am benn call wala ñaari call rek we just have about 5 to 6 minutes now to go so it's not much and I think this is an opportunity Dr. Makalo for the Gambia Sickle Cell Association to collaborate with the Pediatric Association of the Gambia and the other associations that are available so that we can work together and get so I'm sure you will share contacts at the end of the day and work that out. But 19th, what are you going to do? The lines are open 50500505 and all the other lines that are put on the screen. mbokk yi xëj na benn call rek la ñu mun a am ku bugg a call 50505 men laftaye call 5050505 yes. Okay, thank you very much. On the 19th, which is I'm sorry, I'll have to cut you there because we have a caller. We'll just allow this caller and then we'll come back to you. Hello, caller. Tell her to repeat. Okay, like monya afaka saya kambam, saya kambam. Saya lak mo kambam, melak mo mabake. Unko. Yeah. Unkwante tele kalandi mitedi mole ventela sanji talulu ngole soto barente be jami tedi mo benda majara no mabono sifa be tanya nyamma jara no Okay. Hello tanta ngako be kemma keno sain kali ni ka wala mali go be nyadi. Okay, so I don't think we are talking about that. He's saying that she's having back pain for many years and so forth. We'll need to talk about in that another program. Just tell her that this is not what we're discussing. Maybe Dr. Kaufman nyaro demande maybe bina ko kachala ni lo kachala sik telephone ko dan den asima ko ay la ko njabi. So just to give you time. Yes. Okay, like I was saying, on the 19th, which is known as World Sickle Cell Day, we have so many plans on that day. It's gonna be educative and entertaining as well, because there will be a point from a warrior, and of course a point from the Nurses Without Boundary Association. Okay, we have another caller. Let us try that caller again. Hello. Hello, caller.
We can't hear the caller from this side, so we will drop that call for now while Abi talks about. Yeah, we have about 4 minutes, but Abi, yes, you can go on. Okay, and we will also have drama from Radio Kankang. Okay. Group. So where are you going to do? Is it a specific place, or are you going to talk about, are you going to different places? Is there a specific location you're doing this program? Yes, there is a specific location we are doing, because we will do march past from traffic lights to Kairaba Avenue. Okay. So that's where we are going to make the whole program. Okay. So and we invite so many health people. So from the traffic light to, is it what do you mean by Kairaba Avenue to Westfield to Westfield, or where? Yeah, around Kairaba Avenue. Okay. So that is on the 19th. What time does it start? 9. At 9 a.m. Yeah. Let us hope we are able to join you on that to raise the awareness. I think the main aim of this is to raise the awareness about sickle cell disease. I think we have almost run out of time now. It's a very short time, Dr. Makalo, but you know, you have done justice to the topic. I think many people will understand this a little bit more now, and we really are grateful to Abi for coming. So if I just ask Abi to say her last words, what are the words that you want to say, the last words you want to say before you say bye-bye to our viewers? All I want to say is thank you for everyone, and we really need help, because we alone cannot do everything. So, and I wanted to give a little bit advice to the warriors, that mean the sickle cell patients, and let them not be discouraged that sickle cell patient cannot be sickle cell cannot be cured. God have a cure to every disease. So all I can advise them is let them be drinking and eating fruits, vegetables, and maybe these green foods as well. That is very good for them. So, like I said, always. Yes, I think we will have to leave it there. But can you say that in Mandinka quickly, the advice that you have for the sickle cell patients? Comme nga fo nyame English kan wala sickle cell patient olu comme ikana jikila tay, parce que ala e solution o soto problème o belale sa salom yalan ko ma koyo mandia way at least ike munya kanne abela comme de nano na baba ma bulu doro comme akala de nano te kaya nyame aka ma koy nyame pour de nano e balu ifananke sickle cell nying ika ama ko wala nyama ye fam ma koy, parce que amanke sickle cell lete soto itale sickle cell soto so ni ilafta ay ke nyame ngabe kala wala nyam a depende tele buli ba ma e ba kala nyame. Yes, we have just about 1 minute, so I'll have to give chance to Dr. Makalo to say bye-bye to our viewers. But mbokk yi lu Abi wax léegi nii mooy ne on the 19 ñoom dinañ def march past 9 o'clock ci suba jógee ko traffic light dem be end of Kairaba Avenue fii nii lu ñoo def rek mooy xamal nit yi about feebar bii nii wax na ne nag ñi nga xam ne dañ am sickle cell buñ ñàkk a yaakaar ci yàlla ne lii nii feebar la boo xam ne yàlla moo leen ko jox waaye comme ni ko docteur Makalo waxee rek soo defee sa xarit docteur yi ngay dem di la seet make sure ne loo war a def yëpp yaa ngi ko def mu ne ngay naan ndox bu bëri Abi wax na ko léegi nii fii nii naan ndox bu bëri lekk ay fruits meññete fii nii yàlla mun na laa def ba nga xam ne dinañ ko mën a contrôle bu baax a baax. Dr. Makalo, I think we have only 1 more minute. If you can just say your final word. Oh, thank you very much for the invitation. I think I like that word from her, that let them not lose hope. Yeah, there are a lot of efforts going on to bring something for sickle cell patients in this country. Thank you. So, yeah, Dr. Makalo, I think I'm very sorry. We'll have to cut it there. Time is absolutely up now. They are telling me from the studios that we'll have to stop it here. But definitely we'll have you another time. And Abi, we wish you all the luck in what you're doing. Mbokk yi ñu ngi leen a tàggu fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf. Thank you very much, dear listeners. Ala baraka.